వేములవాడ హంసిని డీజీ స్కూల్ మరియు ధార్మిక లిటిల్ జీనియస్ స్కూల్లో సోమవారం ఫ్యాషన్ షో నిర్వహించారు. ఇందులో భాగంగా పిల్లలు సాంప్రదాయ మరియు ఫ్యాన్సీ వేషధారణలో వచ్చి వాటి ప్రాముఖ్యతను వివరించారు. ఫ్యాషన్ అనగానే కేవలం వెస్టర్న్ కల్చర్ మాత్రమే కాదు, మన జీవన విధానమని, మన సాంప్రదాయ వస్త్రధారణని అన్నారు. ఈ కార్యక్రమం ద్వారా వివిధ ప్రాంతాల వస్త్రధారణ, వారి అలవాట్లను విద్యార్థులకు అవగాహన కల్పించారు. ఈ కార్యక్రమంలో పాఠశాల కరెస్పాండెంట్ నరాల సంతోష్, విద్యార్థులు మరియు ఉపాధ్యాయులు పాల్గొన్నారు. Today in our school we are celebrating fancy dress competition. Today I came in Maharashtra tradition. Every student came with different outfits according to their theme. Every student came. Fashion show means not only western wear but also includes tradition. And lastly, we are very thankful for our correspondent Santosh Garu for conducting this program. Today in our school we are celebrating fancy dress competition. Today I came in Kerala traditional. The students came in their own costumes like western wear and traditional wear, and we are very happy to participate in this program, and we are very thankful to our correspondent Santosh Garu. Thank you. Today we are gathered here to celebrate fancy dress competition. All the students came in their own costumes. We are very happy for this program, and we are very thankful to our correspondent Santosh Garu conducting this program, and the teachers also supported us. Thank you. Respected teachers and my dear friends, my name is Santosh. I am from third standard. Today we all are celebrating fancy dress competition. Fancy dress competition. I feel very happy. My get-up name is Amaran. Thank you. Thank you, correspondent Santosh Garu. Thank you connecting this program. Thank you. Today's my costume is Maharashtrian saree and goddess. Saree have a great importance in our Indian culture and mythological stories such as Mahabharata and Ramayana. Goddess like Durga Devi is the only woman of power and protection for the people from Asuras. She is the woman warrior. Durga Devi is depicted to the power of a woman. Durga Devi is the inspiration for all the women to fight and prove that women is also equal to men. At last I want to say all of us should respect our Indian culture and women, and I am also thankful for our correspondent Santosh Garu for conducting this program, my teachers for supporting me to participate in this. Thank you.